Hello, checking on the microphone. Check on the microphone if we can still hear the game sounds and the microphone. Raindrops falling down. Hello. Check. Hello, checking. Prince, that's too loud. Oh yeah, once I get close to Thomas, it goes so loud because I go to 100. Yeah, just don't put the volume up. Well, that is weird. It seems like display capture won't work. So let's try game capture. Game capture is not working. I don't know why. How about window capture? Yeah. See, lagging. I don't know why. I'm not sure if it's still lagging on in the stream, but it's not lagging on my screen in a way. So yeah, I'm just gonna try. So yeah, let's try map. Right now. Oh dear, oh dear. What? I have meetings. Oh my goodness. Oh dear, oh dear, I did cook. Goodness, I'm already late with my meeting. Falling down. Falling down. Linda, ano mo di ba Hmm. like less than 12:30 man day. Somebody's about to buy. Okay, daddy, welcome. Lindo. Daddy's Right, coming.
We're back. Friends, ay, friends tuloy. Tito, do you have friends? Alright. Lights are like a power outage. Can't feel the mist every time we kiss. Just didn't know it down full like this. Salah. I did it. I mean, we. Alright, let's Hello, go. exile. History repeats itself. Let's make history. Lights off like a power outage. So lights on a bedroom shower. Can't feel this every time we kiss. Like this. Dust and rot smells like treasure. Get close. Time to make history. At last. At the To work. That's it's a 1 chaos, bro. What's this? Table of sacrifice. Sacrifice a unique. Okay, I don't. Okay, let's just give this guy, and we'll get some unique. Can't feel the mist every time I kiss. Just didn't know it down for like this. There's a flash not warning. This one. And that stands for 1 chaos at the moment because
most of the players right now is trying to accomplish Welcome. the challenges. I will see you again. I've been able to sell like 20 gavels since yesterday already, so that's a 20 chaos, easy money. Where is it? This one? 1, 2, 3, and I think I still got one more here. 4. So right now I have 4 chaos. Oh, we almost forgot. We needed anything that's not really that valuable. So this is kind of funny. Something big. I got 2 of these, so 180. So I'm just gonna take this and let me try it. Let's see. Ooh, that's nice. Wait, can we still use it again? No. So yesterday I was able to corrupt my gem, which is the Animate Guardian. Oh yeah, this is not the one. I already traded mine because it was 20 over 23, I think. And so since it is a bit weird because the level 20 and quality 23 gem is different. Instead of getting a higher damage, I get like, I forgot what's the difference. I think it was just a 75 increased minion maximum life from the 2023, and it's around 40 or 80 plus physical damage, and the increased movement speed is like, it's just around 35, I guess. I'm not really sure. So what I did is that I sold it and bought myself a level 21 over 20 instead. So it's I think it's just 2% difference from the 2023, which is 80% increased minion maximum life. So yeah, I'd rather take that, and it's just a choice. So it's probably a preference. My mistake was I bought 21-23 Immortal Call without thinking that I'll need Castwin CWDTS with the same levels and quality to be able to cast this spell. So right now my Immortal Call is on manual mode, but that's fine because I only have 2 triggers anyway, 2 buttons to yeah. Yeah. So that's fine. Let's just summon some. Oh. I think my minion damage as well is 20-23, yeah. And the other gens are around level 1 because I just
upgraded the quality, so yeah, I had to level it up again. But if I get enough currency, I'm probably just gonna buy them instead of trying to level them up myself. Just a matter of choice, but I kind of like it. Please, Prince, that's too loud. Sorry about that. Your music. Your iPad. Oh. So this is my first time playing with this build, which is Animate Guardian, and instead of using a convoking one to cast the spell, I instead used Cyclone, which is comboed with cast while channeling, since Cyclone is channeling. At least I still have the essence of playing it like a melee build. I'm kind of a like melee build rather than summoners, but basing from my experience with the past league, which is I was using pure melee. It was very difficult to face mobs, but right now I think they buff melee, so it's kind of weird. Popping up the immortal call. What's up, Blitz, my man? Musta na? Ano nang level mo? Decay. Oh, level mo na, Blitz. So right now, I somehow found a gem that would benefit greatly with the Cyclone, because as you all know, Cyclone is already a channeling skill, and just found this gem yesterday. I mean, it's not. I found it when I started playing maps, and I didn't realize it will benefit a lot with the Cyclone. So if you can see it from here, where was it? This one. DIJINN. Oh, it's weird. Where is it? Oh yeah, this gem here, right here, will give you immune to curses while channeling. So this will benefit a lot with the channeling skills. And since I'm using Cyclone, so I still keep moving around the map rather than just staying in one place and get hit with mob. So yeah, that would just discovered yesterday, and I've been having that jewel for like when I started playing the mapping in this league. Then I realized it was that useful. I'm not sure if there's anyone else using that jewel anyway. So yeah, just try it.
Yo, what's up, Blitz? Ano na level ka na? Tangina, 75 lang. Tangina, bad trip pa ako eh. Bakit? Tangina, ang hina ako eh. Nakabubulis na. Hindi, ang hina ng survivability. Puta ng one shot. Hindi ko maintindihan bakit na ano yung ano ko. Hindi ko magets. Hindi ko alam bakit tawag dito. Bakit ang what do you call this? Ang baba, negative lahat ng ano ko, resistance. Hindi ko alam yeah. na ganun. Yun yung sinabi ko sa'yo nung kahapon. After mo ng Act 10, you will get a debuff. So minus after Act 5, minus 30% ka sa resistance. Okay. 30% I think, or 20, somewhere there. And then after ng Act 10, minus 60. So negative 60 chaos. Oh, puta. yung chaos, don't mind it yet. Luxury pa yung chaos, and hindi naman lahat ng monster ay may ano chaos. Ang kailangan mong i-ano dyan is yung tatlo, cold, fire, and lightning. Dapat yun yung i-upgrade mo. Ang minimum niyan should be 78% with meron pang naka-enclose parenthesis. Yun yung 78%, yun yung effective na defense mo, resistance mo. So dapat it's around 78, tapos yung nasa enclosed parenthesis. Combination lang yan. Ring, tapos boots and gloves. Like ito sa akin ring ko mayroong 16% cold and lightning. Tapos yung isang ring ko mayroong 12% to all elemental resistances. Tapos mayroon pa siyang another 16% to fire and cold resistances. Iba pa yung 17% lightning resistance. Yan. So, mataas. Where did I get one world jelly? I don't know. And then, Daddy, yeah. I just get a basic egg and it just give me one world jelly and no 12. Oh, okay. Nagawa mo na ascendancy mo yung pangatlo. Oo. Tangina, sinubukan kong gawin. Tangina, minawanit ako sa loob. Pwede kita Tapos samahan doon. Hindi ko magets yung Atlas, pre. Paano mo siya kino-complete? Atlas? Kasi kunwari, tapusin mo lang. Yung Atlas map, di ba? Pag-open ko. Mapping ka na. Ubusin mo lang yan, hanggat dun sa upper right corner wala nakalagay na 0 monsters. Saan ko makikita? Pag nasa loob ka? Usually may naiwan ako 3 or 1, pero hindi ko na ano. Dati kasi last league yung ang tanong ko yung di ba pag pinili mo yung Atlas map, pero nakita mo beach map tier 1, may check dun sa bonus. Dapat yung bonus dapat magic or rare yung map mo. So pwede mo i-upgrade pa rin yung map naman. So pwede mong i-orb of alchemy, magiging rare siya. Or yung orb of chance, magiging random yata siya, either rare or magic. So ang minimum ng bonus na yan is magic. Hindi. So pag may check na siya, okay, parang natapos na yung map niya. Yep. Ba? Yep. True. Correct. So kailangan maging check siya para matapos yung map. Pero hindi naman siya natapos. Yung ano lang yan, yung first mo siyang natapos lang yan. Pero pwede mo namang ulit-ulitin yung map na yan para makakuha ka ng ibang map.
Hindi, oo nga. Wala namang problema doon. Pero, ang inaano ko lang, paano mo siya nako-complete yung map? Yun lang. Ubusin mo lang. Tapos Kasi yung may quest eh. Di ba? bonus. Chasing a team. Natapos mo na ba yan? Chasing. A team. Explore the Atlas. Lalabas search for- yan hanggat matapos mo yung lahat ng ano, yung quest ganun. nung mga Hindi siya matapos, NPC. hindi ko nga alam gagawin. Gagawin mo, i-explore mo muna yung region na yan hanggat makuha mo lahat. Tapos mag-i-enable yung influence niyan eh. Hindi, yun na nga eh. Meron, napuntahan ko na nga lahat ng tier 1 na map eh. Yung ano, yung quest ng NPC. Pwede mo i-take yung quest ng NPC I-click mo lang yung NPC like sino ba yung si June. Click mo si June tapos click mo yung sa menu niya na map quest something nasa pinakataas. Pag click mo yung dialogue niya. Yun. Atlas mission yan. Mag-o-open yan ng Atlas tapos doon mo i-open yung map mo. So pag na-open mo yung map na yan, lalabas siya doon sa loob ng map. Gagawin mo yung mission, yung quest niya. Pinapalitan ko build. Ito na yung stress ko. Ang problema ko. Before mo palitan yung build mo, ang familiar ka na dapat yun dun sa ano, sa resistances niya kung ano yung gusto mong gawin. So, doon kung medyo masipag ka, doon mo titirahin sa path of building. Kung ayaw mong sundin yung buong guide nung character na gusto mong gawin. Doon play yung balancing ng ano mo, ng gears mo. Saan mo ilalagay yung fire, saan mo ilalagay yung Hindi, walang problema dun eh. Magkukuwala ko ng video naman. Just that yung skill na yung skill, hindi ko alam na actually namamatay ako kasi tumitigil akong pumalo. Doon ako namamatay. Kulang ka ba sa mana or something? Kulang sa mana. Kung kulang ka sa mana, dapat hindi na kung nakarating ka na sa 70. Most probably may mali ka sa sa passive mo. Hindi, pare, may nga kasi ako, di ba? Meron ako mga aura. Tatlo yung yan. Ganito yan. Crafting recipe. Bakit ayaw mo kuha? Nakuha ko na. Yung aura mo, pili ka lang talaga kung ano yung major aura na gagamitin mo. Tapos yung isang aura mo, ang gawin mo na lang is yung corrupted para yung veil na lang yung magagamit mo. Pop mo na lang siya from time to time. Katulad na itong sa akin, supposedly dapat may isa pa akong aura na gagamitin yung haste. Ang problema, wala ako nung gem na nagle-lessen ng reserve aura, which is yung enlighten gem. Ano yun nililesen niya yung reserve aura reserve mana nung skill mo. So hindi kasya yung mana ko. So ang nangyayari, yung haste ko is yung veil na lang. Hanggat makakuha ako nung gem na nagle-lessen ng ng reserve mana. Ganun talaga yan It's either pili ka lang. Yung sinundan mo ba may siya? May Hindi ganun talaga. enlighten siya? Wala. Tapos na Actually, okay naman siya. Ang problema ko lang naman, siguro kulang pa ako sa skill points, pero sa passive points. Pero ang problema kasi nawawalan ako ng mana pag pumapalo ako ng walang tinatamaan. So, pero pag may tinatamaan naman ako, hindi naman ako nawawalan ng mana.
Ah, Kailan naman parang ako ano, parang namamagic? yung flicker. So malamang may ano kanyan, may eh, malamang Patay na may naman ako. pang counter ka dyan. Yung sa build niya. Kasi like yung sa flicker, yung sword kasi na gamit is nag-generate lagi ng frenzy. Kaya hindi nawawalan. So tingnan mo kung ano yung sword na items na gamit niya. Baka may na-miss Hindi, ka na tama lang item. nga. Wala lang akong, may frenzy nga ako lagi. Lagi ako naka-frenzy. Pero ba't nawawalan? Putang, inapatay na naman ako. Ubus ang XP ko. Actually, namamatay ako dahil mababa yung level ng gem ko. Eh, pinapa-level. Ah, Let ganyan me yan. tell your future. Tingin ko may na-miss ka na ano, na stats niya. Kasi parang feel ko hindi yung evasion. Naka-evasion ako. Puta, parang hindi naman na-evasion. Mahirap i-ano yung evasion eh. I'd rather go for energy or armor. Yung evasion, okay yan sa ano eh, yung moving characters lagi. Hindi, yung katulad nung flicker. Pero pag yung character mo is yung attack niya is nag-stay put siya sa isang lugar. Tingin ko mahirap yung evasion. Wala kasing ano no, wala kasing way na malaman kung naka-evade ka. Ako hindi ko pa nagawa yung last na ascendancy ko eh. Wala pa ako ng key. Ano yung ginawa mong character ngayon? And then, di ako gumawa. Ginawa ko limbing. Ah, Same character. Just changing the skills. there's a flash of warning. Lights out like a Let me tell you. Fate Hindi will ko pa find nalilinis you. nung ano ko. Punong-puno na yung stash ko. Ako kanina naglinis ako. Yun lang ginawa ko ngayon. Bedroom shadows can't feel this time it gets. Our move. Puta, hindi kaya. May kasi pinalitan ko ang hina ng damage. Ang ina, 12,000. No risk, no Hindi reward. ka out. Hindi ka Pa-level ko muna sa mga low level na. Oh, kaya ang tagal ko dyan sa ano, Act 1 to 10. Kasi pinalevel ko ng pinalevel yung ano, character ko. Pa-level ko yung ano, yung gem. Vial of what? What's this? Vial of fate. Ooh, that was new. Lights out like power outage. Bedroom can feel it kiss in time.
Can feel the mist every time we kiss. Just didn't know it down for like this. Patay mo, dumami na yung kalaban. Ina. Sa ngayon, ilan yung ano mo? Yung resistance mo? 30 sa fire. Parang kaya yung Baba pinakamatas. niyan. Supposedly Wala dapat pa ano? ako. Supposedly dapat nasa 70. 78 nga sa akin. Tapos yung total niya is 94%. Pero effective niyan is 78 lang. Yung cap. Naka-cap kasi yan eh. Nakakuha akong gabel kasi rare. Maka lang yan. Wala namang ano. Wala namang level level kung ano yung makukuha as long as it's gabel. Ano lang naman yan eh. Gagawin lang yung level 20. Ay, level 20. Quality 20. Don't know what I'm doing. And kindly stay dead. 14 monster remaining. Where are you? Where are you now? Nagkamali nga ako kagabi eh. Tay. Di ba ginastos ko yung exalts ko tsaka ano? Tsaka chaos ko. Yo Dubs, what's up? Ang problema ko ngayon ano, manual trigger na yung immortal call ko, which is think ko okay naman kasi wala rin naman ako ibang, kumbaga dalawa lang naman yung active skill ko lagi na yung skill ko na laging tinitrigger ng manual. So ngayon tatlo na, okay lang. Magkakaroon pa ako ng ano, isang skill gem. Cast when damage hit? Oo, nagkamali ako ng bili eh. Bumili ako ng Nag-ubos siya ng pera. 21/23 na immortal call. Oh. Tapos yung cast when damage taken, hindi niya pala kayang i-summon yun kasi level 72 na yun. Oh. So disabled yung cast when Dapat damage alam taken ko, ko. low level lang na cast when damage taken para proc ng proc eh. Oo, pero ang problema kasi nun is mababa lang din yung ano niya, yung reduction niya. Whereas itong 21/23 ang hindi mo na kailangan ng duration na skill na support kasi meron na siyang 23% increased skill effect duration. Tapos 35 less elemental damage. Tapos 35 less physical damage. Ano yung dapat mababang level lang? Cast when damage? Yung cast wind damage dapat level 1. Tapos Para proc ng yung immortal call or steel skin mo is level 5. Yun lang. Level na yung mga akin. Okay lang yan kasi ano pa naman i-quality 20 mo pa naman yan eh. Yan kung hindi ayaw mong bumili. Kung gusto mong i-level lang talaga sila. Ano yung quality 20? After nyan mag level 20, kuha ka ng gem cutters prism. Isang gem cutters prism. Tapos yan, yung level 20 na gem mo, ibenta mo sa NPC, magiging level 1 siya ulit with quality 20. Same stats. Tapos magre-reset lang siya sa ano. magre-reset one ulit, siya. level one gem. Tapos madadagdagan siya ng stats. So pag pinalevel mo pa, tataas pa siya. Yeah, magbabago yan.
Magbabago yan. Madadagdagan ng something modifier yan. May nakuha ako level 21 eh. 21? Oo. Anong skill? Wala, bulok. Napulot ko sa Uy, this one's nice. mapping. Parang galing sa box. Maganda yan. Baka mahal yan. Parang, hindi, parang pang trapper. Trap. Kay ano? Something trap eh. Ito, Baka nga nabenta ko na eh. Naglinis pa naman ako tangin. Uy, gago. Huwag mo ibenta yung mga 21. Yun nga eh. Hindi ko nga maalala. Baka naitapon ko na. Shit, baka nga naitapon ko. Experiment akong bagong build. Ano ba yung ailment? Pag na-chill ka ba ailment? Kasama yata yun. Mga poison. Ignite. At Siri lang yung nakuha ko kanina doon. Eto, Sa midnight tsaka sa ano? At series vial, flask. Oo. Level ako gym na yun. But the blood aqueduct. Blood, akadak. Diyan ako nagpapalevel eh. Bilis experience dito eh. Saan? Sinerte ako kanina, 2 exalt na naman napulot ko. Putragis yan. Ako, May ubos pambili na ako ng armor, ng weapon. Gahanap ako ng max roll 60, kaso 4 exalted orb. Nag-shopping ako kahapon ng mga gems eh. Oo. So, ginawa kong level 21/23. Nasa dulo ka na, Blitz? Nasaan ka ba? Ito. Pumunta ako sa hideout. Ay, gago na yan. Nandito ako sa Blood Aqueduct. Nabenta ko nga ata sa NPC. Sayang yun. Can't feel the kiss. Ano yun? Ano level, Mablitz? 75? Bilis ah. Lapit na niya yung mga eh. Nabenta ko na. Ano to? Fire and cold yan. Medyo mahal yung mga ganyan eh. Kasi yung essential na modifiers nandyan. Yan lagi yung maganda. It's either energy plus armor or armor. Tapos may health, may resistance yan. Ang hirap na magpa-level sa tier 15. Boy shit. Laging patay. Tier 1 ka, laging patay. Tino mo yung tsura ko, pre. Ito ba yung bagong build? Ito may flag. Dread banner. Naka-dread banner. Ano yung mo? Ano yung... Pwede mong i-deploy yung red banner mo yan. Magpo-proc yung ibang modifier niyan pag i-deploy mo. Paano? I-click mo siya ulit. Yan. Tapos meron siyang ibang modifier pag na-deploy mo yan. When placed. Masakit yan pag nag-proc. Lalo na sa minions. Nga lang kasi hindi mo nadadala. Diyan lang sa Yun lang. Pero pag nag-proc sa minions yan, ubos din yung buhay ng boss eh. Just didn't know Tara, what DJ. down for like this. Dalhin mo na ako doon. Saan? Sa ascendancy tayo. Ascendancy. Sige. Bakit ganito yung map device mo? Ang angas. Pwede mo siyang i-edit tapos i-mouse scroll mo. Tangina, laki nung sa akin. Nakakainis yung malaki eh.
Just didn't know down for this. Dabs, nakuha ko na pala yung ano, yung horn, yung horn. Paano? Sa ano pala siya, challenges. Then, Delirium Paano challenges. nakikita yung challenges? H. Tapos challenges. Huwag mo patayin yung uod. Huwag mo patayin yung uod. Huwag mo patayin! ay, sorry. Let's go. Wala akong pinatay, wala nga akong napatay. Dahil walang damage pa to kasi ano, kapalevel nga ako. Wait, ano to? Pangalawa? Pangatlo? Pangatlo, 68. Dito tayo. Kunin mo muna yung susi doon. Nakapasok Yep. ko na to. Bubuhin ko lang yung mga galps dito. Kasi nagpapalevel ako ng... Let me just get the key. Tangina, may mga sundalo ko, tol. Ang galing yung mga sundalo. Naka ano ka ba? Herald ka? Oo. Herald of Purity? Purity or poison? Purity. Mga ano? Mata ka rin, Oo. Let's go. Let the day dawn, golden with possibility. Ay, kagong. Bakit Basilica? Sa kaliwa ka pumasok, sa kanan. Kanan. Dahil tama to. Yeah. I know this. Eto, hanap tayo dito ng... Pwede kang dumiretso. Kukunin ko lang yung ano, Dark Shrine. I'm just gonna get the Dark Shrine. Go right. Ay, sumunod ka sa akin. I'm just gonna look for the Dark Shrine. Punta lang ako mga kalonsi. Diretso ka na dun. Ano pa kong enemies pinapalevel. Saan yung Dark Shrine? Puta, ikaw pala to. Ayun, na-atake ko yung mga minion. Lalo nakakalito yung zombie. Yung zombie. Yung nag-party kami nila James dati, puting nalilito ako sa zombie. Tsaka na ninikot mo, pati yung zombie. What the heck? Where's the Dark Shrine? Akala ko maabot ng 1 year yung ano, yung league na Delirium. Oh shit. Ayun, no? Hidden copper. Tabula natin. Saan ba yung mga kalaban? Yan. Hindi yata dito. Just gonna look for... Magkano bilhin mo sa Immortal Call na quality 23? Quality 23, ano, 1x out. Oh. So I got another treasure key. I shall Invento build ko na to, Brad. Itong... Ano na to? Hybrid na to, sobra. Sa akin din, hybrid na. Hindi na ako sumunod sa ano eh. Nakita mo yung nag-delve kanina? 5'7"? Anong Ano? 5'7"? 5'7" na yung depth niya. Doon nata natutulog sa delve yun eh. Last league nga, may umabot na ng 12 eh. 15 eh. Yan, doon na natutulog sa delve. Ano kasi, may build na pang delve talaga. Delve lang at delve yung ginagawa nila. Hindi ba pang delve yung sa inyo may minion para umusunod Oo, sa pero yung resistances nito mababa yata. Baba. Hindi ako Pero papasok, lang. diba? Kung papatasin mo yung dark resistance. Resistance. Kaso kakain ng oras yun. Pero mabilis pera ron sa delve. Laki nun. Taas pa ng experience doon. Boring nga lang. Oo. Yun lang. Sundan mo na yung crawler doon. Teka lang. Mukhang mali. Bakit ano? Napatay mo na. Yeah. Uy, bakit left the area ka? Nakapasok na ako. Hindi mo ako sinabihan, ano naman takot ako, pre.
Merciless to, di ba? So nandito yung ano, nandito yung shrine. Ganito yan Magkano ano, ang Chromatic? Chromatic? chromatic. Chromatic na. Not sure kung magkano ngayon yun. Bili mo na lang kung marami kang jewels orb. Bili ka na lang ng ano, chromatic dun sa ano, mas makakatipid ka. Mahal yun eh. Yung sa Mahal NPC, mahal. Oo. Mas mura pa rin pag sa player ka bumili. Anong trade dun sa NPC? Sinasabi sa akin ni DIJINN itong mga to eh. Hindi, mahal yun. Pag pinuntahan mo yung NPC, ang pang ano mo is Jewelers orb. Jewelers Orb, which is gamit na gamit din yan eh. Bagay, mabilis lang naman mag-ipan yan eh. Mag-farm ka sa Blood Aqueduct ng 50 hours, tignan ko kung ilan makuha mo. Ang mas lugi ka kasi ito, nandito na yung shrine. Magkano ba Jewelers orb na yun? Yun lang din bubuhay sa akin. Jewelers Orb. Pambenta eh. I'm rich! Players will be affected by Diamond Shrine. Blitz, pwede ka palang magkaroon ng ng chromatic orb from items. Yung pag nakita mo yung sa sa filter, di ba? May mga drops na item na tatlo yung kulay. As long as tatlo yung kulay nung sockets, pwede mo siya ibenta sa NPC, magiging chromatic orb siya. Kaya pala, minsan nagbenta ako kanina. Tapos, pero alam ko dapat Jin, connected eh. Hindi, pag lalabas sa filter, pwede yan. As long as lumabas sa filter. Naka-filter na naman yan siya eh. Tapos, yung Jewelers Orb, pero walang rarity. Wala. Yung Jewelers Orb, kapag nakakuha ka ng 6 na socket na item, pwede mo siya ibenta, magkakaroon ka ng 7 Jewelers Orb. So, mas common ang chromatic kesa sa Jewelers Orb kasi mas maraming bagsak na tricolored item. Yung mga information na hindi sinasabi lang. Kaya pala, hindi ko maintindihan din kasi yung filter eh, di ba? Sa filter, may mga item na ibang kulay. So parang, ano ibig sabihin ito? Sobrang rare ba nito? Kumbaga, yung lumabas dyan is may gamit na yan. Kulay green. Kulay green sa filter. Pag lumabas. Yung sabihin nun, kulay green? Yung rarity niya sa modifiers or level yata yan? Unidentified. Well, hindi ko rin basta ang importante lang kinukuha ko dyan yung nabibenta ko. Yung tricolored, yung 6 sockets. Mabenta pa naman yan, pati Orb of Scouring. Putik ako. Sumabog ang putik. Bilis din ang pera dyan, Jin eh, no? Alin? Sa Jewelry Orb. Pwede mo kasi bili yan eh. Currency pa rin. Asan ka na? Blitz, tara. Dito, hihintay lang ang go signal. Tara. I forgot. Tugtog ng prismatic. Ano ba saan na ito? Baduy lang yun. Nag-experiment na ako ng build na. Na-stress ako sa build. Na-stress. One hit wonder ako buka. Mababa pa kasi siguro resistance mo kaya. 35 lang yung resistance niya eh.
Pag mataas na yung resistance mo, wala na yan. Mabilis na lang yan para sa... Mansion. Ipagpasok ko sa tiro, bigla na lang, CoC crunch. Dito, pasok tayo dito. Nandito yung ano. Nandito yung... Gago, ang ganda ng ano ngayon. Ang ganda ng Merciless ngayon ano. Bakit? Dubs. Apat yung shrine. Shrine? Dark shrine. Swerte yan eh. Yan, magandang mga mag-hunting na magandang ano. Kaso hindi pa namin nakuha yung ano. Takin na mo, akala ko. Hindi pa namin nakuha yung pang enchant. Enchant ng... Helmet. Gusto ko i-enchant yung helmet ko, hindi ko pa nakuha. Hanggang ngayon yung ano ko. Di ba tapos mo na yun sa minions? Ay, gago, namatay ako. Ay! Ulit. Ouch! Sabi sa'yo, pare. Hindi ko may, yung ano, yung mga pumuputok, doon ako lagi naman. Hindi ko napapansin eh. Kaya lang, tapusin ko lang to. Ganyan talaga sa simula. Ito nung nasa ano ako, nasa standard ako, yan din yung hindi ko na ano eh. Pero katagalan mapapansin mo na rin. Balik na lang ako, DIJINN, sorry. Parang Okay lang, kanina, babalik-balikan ko rin naman to kasi kailangan ko ng enchant. Nag-run ako, Jin. So pwede kang pumasok ulit, Yeah. tapos tapusin siya. Nakalimutan ko, may poison nga pala yung ground. Tumambay ako, puta namatay. Nawala sa isip ko, may poison. Tapos madalas hindi ako namamatay pag naglulot ako eh. Doon ako namamatay. Kaya ginagawa ko, tatapusin ko muna yung delirium bago mag-loot eh. Yeah. Yun ang ano- Yun naman yung ano ngayon eh. Meta ngayon. Ganun na nga lang ginagawa ko. Di ko na muna naglulot. Binabalikan ko na lang yun. Kasi since liit lang naman ng map eh. Pero sa tier 15, ayaw kong gawin yung ano, yung buksan agad yung delirium, ang kate. Nagpuputo ka yung ano. Yung boom. Akala ko boom. Yung pag binuksan ko agad, ang sakit eh. Hindi ako tumatagal sa mapa eh. Nasa ka na DIJINN, nandito na ako. Teka, tapusin ko lang to. Sayang yung nakuha kong ano eh. Pwede. Enchant. Ikaw, di ka okay lang namatay ako. Tatapusin ko pa rin. Yung ano, yung namatay lang yung Akala ko parang... yung uulit. Okay. Pero Akala ko distance ko. Magandang makukuha mo dyan, exalted orb eh, dun sa ano. Yung sa mga key. Di ba ako nakachamba dyan ng ano, exalted orb? Wala. Malas ako eh. Gago. Wala. Asan yung ano? Where's the dark shrine? Ito kasi magpapamahal ng item ano, Blitz. Pag nakuha mo yung enchantment na para dun sa build mo. Okay. Mas maganda pa yung roll ng item mo. Oo, tayo. Shades. Instant yaman ka. Hindi ko lang maintindihan yung crafting. Naguguluhan ako. Gusto ko nga rin maintindihan. Anong ano sa May crafting? prefix, suffix. Parang pwede ka nang mamili ng lahat ng stats. Nasa crafting bench mo. Oo nga, kaso ano yun? Kailangan may puti kang weapon. Hindi ko naman guess. Dapat yung item mo is hindi pa puno yung modifier niya. Pag puno na, siyempre hindi ka na pwede magdagdag. So wala ka rin pwedeng puti lang. Or... Kung puti, gagawin mo siyang ano, pwede mo siyang i-craft through orbs mo, or pwede ka mag-craft doon. Kumbaga, yung crafting bench mo, same lang doon sa ginagawa mo sa orb. Ang problema lang sa crafting bench is sure na, ang ano lang sa crafting bench is sure siya na yun yung magiging ano niya. Magiging tawag na ito, modifier stats niya. So, kunwari, Mahal nga lang. okay lang. Kunwari, meron akong item. Paano ko malalaman kung puno na yung ano niya? Sasabihin naman nun na cannot is full or something.
Tsaka naka-disabled yung ano, naka-disabled yung lalagyan. entry dun sa crafting bench. Yung hindi ko maintindihan sa crafting, yun yung ano, yung di ba gagamitan mo ng scouring tapos alteration, ganun. Yung scouring kasi is pang-reset, tatanggalin mo yung tanggalin niya. yung nalagay mo kasi hindi ka kuwari, di mo trip. Tatanggalin mo muna yon para makapag-craft ka ulit. Reset kumbaga. Tapos yung problema kasi iba ginagamitan pa nila ng Chaos Orb, Exalted Orb. Ang Chaos Orb, pang reroll ng modifier yon for rare items. Okay. Ang Exalt, pang reroll ng ano nga ulit yung ginagawa ng Exalt? Implicit yata or nakalimutan ko rin. Basta pang reroll din siya. Kaya sobrang mahal nung Exalt. Kaya pala ganun kamahal yung Exalt. Gago, hindi ko pa rin nakuha yung enchantment. Isang ano na lang. Yung mga streamer na nakikita ko, Exalt na yung sa armor. Mahal yan eh. Kasi may CMBX ba? Ayan CMBX ba yung pinapanood mo? Kung sino lang makita ko sa YouTube. Yan, CMBX kasi ang daming nagdo-donate eh. Para lang ma-feature yung pangalan nila. Tsaka dami na rin kasi siyang follower. Kaya advantage. Pinaglalaroan nga niyan nung yung The Doctor. Para lang makakuha nung Headhunter. Nakakuha ka ng Headhunter, finish na yung laro sa'yo eh. Hindi rin. I mean, mas madali na sa'yo. Oo, sabagay. Makakuha mo kasi yung Makukuha mo yung modifier nung Modifier monster eh. unique eh. Kaso bago mo naman makuha yung Headhunter. Yung isa nga kanina rito sa Global, nagpo-post. Tagal na daw siya naglalaro, di makakuha ng Headhunter. Hindi parang 100, ilang Exalted Orb? 107 siya. Ilang Exalted ba yun? Ang Chaos Orb? Yung ngayon, Headhunter. Headhunter? Pinakamura yata ngayon yan since start ng league is 100 Exalt. Last league nung patapos na, may mga nagbebenta na ng 60 Exalts. Makapulot ka lang bro. Pwede ka na bumuhay ng 5 karakter eh. Alam, swertihan lang talaga kay RNG. Hindi kayo tropa ni RNG. Makukuha mo lang naman yung Headhunter dun sa Nemesis na map na eh. Nemesis map na siya nakukuha. Kaya kung gusto mong mag-veil ng belt, may requirements lang yun, dapat nandun ka sa Nemesis map. Paano ba malalaman kung Nemesis map? Sa Atlas. Tapos? Ay, may mga yung kunyari, idadagdag ka. Kaya pala iba nakikita ko, nagdadala sila ng ng Orb of, Orb of Chance ba yun? Dinadala nila? Tapos yung white na belt, doon nila Orb of Chance. Pala ganun. Kaya ka lang Blitz. May Sige lang. bumibili. Andito lang ako sa loob, nagpapa-level ako. Pots. Sa labas sila ulit ako. 1 at series promise left to top 11. Buti nga, Jin, nagmura na yung Dying Sun eh. Na-plusk eh. Kailangan ko pa nun. Nag-60 na lang ngayon, nung nakaraan, 2 Exalted Orb eh. Tapos yung isa is Gems 5
Minion damage. Tabula rasa lang, pwede na dito. Yan. Sakto, namatay ako. May mga bumili eh. Ay, buset. Maglala, ramdam ka namin ng ganyan pa kami. Hello. Na ano mo ba, Blitz? Na tawag na ito? Na equip mo yung binigay ko sa'yo na ano, boots? Hindi pa. Bakit? Ha? Bakit? Hindi pa pwede? Equip mo yun. Paikutin ko pa yung gems. Yung kulay. Ano bang ano? Wala ko. Meron pa yata ako dito. Meron ako dito, akin na. Anong... Teka. Ano ba dapat? Wait. Ano yung boots ko? Lights out like a power outage. Uy, Max pala to. Sana ba yung boots na binigay mo? Gago, Max roll. Ay, sayang. Hindi Max roll yung sa baba. Kamuntik nang ma-max. Ay, hindi pala. Implicit pala yan. Zealot boots yun, di ba? Can't feel Yung slot pa to. Teka lang, balik ako, Jin. Saglit lang. Hindi lang. Dalawa na yung jewel yan kung DIJINN. Okay na. Sortiya na to! Tayo na. One slot. Mapita ako sa'yo. Like this. Can't May tinutry akong build. Yung river. Riv pala. Riv. Hello. Impale. impale build. Riv Impale. Gago, frenzy yung ano, binigay sa akin. 25% increased frenzy damage. Sayang. Ay, whisper yung nagawa ko. Whisper Teka lang pala. in the Kunin morning. ko pala sa stash. Can't feel a kiss every time. Eh, gago. Umalis. Bakit ano? May 3 chaos. Yung Ah. hiniram ko sa'yo, Okay. Mm. Ano don't yung... worry, I'm rich. In-exploit ko yung ano eh. 2 orbs. Hindi yung pag-bebenta. ano yung... ano yung kailangan mo nito? I-4 slot mo, tsaka link mo. For link. Ang kulay... Teka. Ang kulay... Tatlong red, isang blue. 3 red, 1 blue. Puta ka na, swertehan mo. Gago ka. That's all we do, bro. Badripan yun pala. Can't feel it, I miss every time we kiss. Just didn't know it down like this. Sana yun? So, ilan na yung ano, resistance mo? Resistance, depends. 50 sa fire. Cold, 37. Lightning, 8. Bakit ganun? 8 lang lightning. Ah, kasi wala kang lightning. Puro light. So, Puro lightning to mga to, alam ko eh. Ayun no, may 20. Kasi nga may negative nga muna. Oh, nakakap ka eh. Actually, Debuff, ano, tapos may cap. ang
ang problema, ang pangit sa akin, ay hindi, meron akong tinagong ring. Tingnan ko kung masusuot ko na. Problema ko kasi, tinanggal ko yung ring ko na ano yung ano ko. Actually, nag-iipon na rin ako ng mga resistance. Meron ako ditong 15 fire, 15 cold, plus 11% to all, plus 33% fire. Link ko sa'yo. Maganda nga ito eh. 19. Saan yun? Trigger. Wala ako magandang ano dito. Ito, tingnan mo ito, DIJINN. Eh, paano nga Ano ba? yun? Ayan. Resistance baka mo. Maganda sa ano yan, kaso walang health. Health. Yes. Yun nga yun. Pero kailangan mo Kaso, ba casting ka ba? Hindi. 15 cold and fire. Maganda sa 11. So, ang mataas niyan is yung fire. problema ko, kukulangin na naman ako ng int. Yun na naman alam mo naman yun lagi kong problema. Eh, 75 na yung fire ko, 48 cold. Biglang naging, kaso 4 lang yung lightning. So, pag in-equip mo yan, lightning mawawala. Teka lang. Ito, pagpapalitin ko itong mga Fire resistance. lightning wala eh. Dalawa yung ginawa ko. 15. Negative na ako sa lightning. Grabe. Kulang na isang int. 1 int. Kulang ng 1 int ang puta yun. Eh, lagay mo na lang sa passive. Hiramin mo yung 30. Kinuha ko na eh. Kinuha ko na yung 30. Marami. Wala na bang ibang Wala na. lightning katuloy. Int. Cold fire, 21 fire resistance. Like, item requirement, 11 more strength. Ubus na nga yung ano ko eh. Kung kaka-atras abante ko dito. 2 maximum life, 2 cold. Ito, bigay ko na lang sa'yo to. Tapos, Meron pa nga akong Viridian jewel na may resistance. 12% cold, 12% lightning. Ito, lightning, 23, 34. 54 to life. Lights out like a power outage. Saan pa dito? 21 maximum. Dala ko. Gloves mo. Ano yung gloves mo? Teka lang. Cool damage. Yan. Okay. Resistance. 75, 63. Negative 8%. Anong negative yung? Lightning. Lightning. Bawal na yun sa may mga lightning. Nakidlatan tayo, Deadpool. Lightning. Ano yung gloves mo? May lightning ba yung gloves mo? Gloves ko, walang kahit ano. Pangit pa yung naka 42 dex, 9% increase attack, 92 increase evasion rating. Evasion district. Tapos leech, mana, tsaka alive. Lightning attack. Increase attack speed. Teka lang ha. Cool damage. Bibilin lang ako. Sa
Sayang, walang health. Lionize watch. Belt mo, 29 to all attributes to eh. Hindi ko pwede. 20% fire. 29 to all attribute. Oo eh. Kung may makukuha, kailangan ko talaga ng stats. Pag tinanggal ko na naman yun, 29, mawawala na, kukulangin na naman ako. Kukulangin na naman. Kailangan ko na naman ng isa pang 30-30 sa ano ko. Every time we kiss. Ang hirap, ano. 27. 32 to lightning. Maganda sana to. Meron akong ano. Wala lang pang stats. Maximum life. Pwede mo ano, may way ba na ano, makikita ko yung stats mo? Wala. Pwede mo i-link sa akin yung ano, boots, gloves, tsaka Yung boots? belt. Yung boots na suot ko na eh. Boots, gloves, tsaka Sama ko pa helmet. yung boots. Para makita ko yung ano, combination. Master ko dyan to. Pangit yung ano mo, gloves mo. Kailangan mo pa yung ano, 42 to dexterity. Dex, di ko kailangan. Ayan, palitan natin yan. Boots, medyo okay na yung boots. Starconja. Di ko kailangan ng dexterity. Kailangan ko na... So, palitan natin yung gloves. Ano yung enlighten? Saan nakukuha yun? Mahal yun, pre. Ano yan? Yan yung gems na hindi walang NPC. Drop lang yan. Tapos, huwag mong isiping bumili sa market kasi ang mura lang yan is yung hindi max level. Ang kailangan mo kasi niyan is dapat max level. Yung max level niyan is around 3 exalt or 4. Yan din yung kailangan ko eh. Para lang Ano ginagawa, no? Yan yung sinabi ko kanina na ano, na ililesen niya yung mana reserve. Okay. Enlighten. Gago, meron ako nun ah. Ang ilang mahal pala yun. Mahal yan pag na-level mo yan. Ang ina naman, di ko kasi alam. Akala ko lahat ng ano nasa NPC. Dapat 2023. May sobrang hirap din ipa-level yan eh. Ang tagal, sobrang tagal. Ito yung naitapon ko yung ina. Pero dapat di ba? Umiilaw yun dun sa nung nag-drop. Yung ano? Yung enlighten. Kung hindi mo siya... Nung napulot mo ba siya, umiilaw siya? Hindi siya yung... Yun, hindi yun enlighten. Kung enlighten yan, parang yan, parang exalt yung ilaw niyan. Yung isa, yung 21 ko na pre, yung nawatapon ko na. Naglinis kasi ako kanina. Ang gigil ako eh. Parang pinikit ko na lang yung mata ko, binenta ko na lang lahat eh. Level 21. Sabi ko, tangina level 21 ako. Parang nakuha ko siya doon sa mapping. Alam mo yung may mga jewelry box na mga may kalaban na lalabas. Sayang. Tapos ano to? Sabi ko. Pangit.
can feel the mist every time it gets. Yun. Paano gumagana yung flesh and stone? Flesh and stone? Oo. Yung stance. Di ko alam. Di ko pa nagamit yan eh. Testing. Broken. Hello. Eclipse Solaris 1 in Weapons 1. Every time we kiss. Race! 24 to maximum. Daddy, look at me! Hmm. Hindi na wala akong buhay. $45 tayo. Glass cannon baka mo. Pwede na 50. Anong kulay mong sa gloves na ano? Kailangan mo? Gloves. Prefix. Ano? Tatlong red, isang green. Tatlong red, isang green. Saan kayo nagsabi mo nagpapalevel? Blood Adequac. Aqueduct. Sa Act 9, no? Act 8 yata? 9 yun. Doon din ako Ay, 9 pumunta ba? eh. Maliit kasi yun eh, di ba? Mabilis lang. Tatlong red, isang green. Shit, ang hirap ah. Tangina. Blue gloves kasi ito eh. At least one red socket. At least one red socket. Ay. Ano yun? Tatlong red, isang green. Tatlong red, isang green. At least one green. Tangina, tatlong green, isang red. Wala. Ubos. Ubos ang chromatic. Wala. 4 na green. Sayang. Ikaw yan eh, di ba? Ha? Ikaw yan, 4 na green. Oo, nag-4 na green. Okay!
Gago, lakas ka na. Uy! Kala ko kung ano. Divinity card pala. Baka magandang divinity naman yun kasi may Mail daw tunog eh. Humility. Maganda yata yung ano yun eh. Maganda yata yung reward niyan. Ito. Uy! Pangina mo ka. Ugugulat ako sa'yo, pre. Huwag yan, ganyan. Yan. Teka, Yan. teka, puno ako. Ah, puno ka? Puno. Oh. Nagpapalevel lang ako ng ano dito. Hindi ako nang... Yan. Ang tagal ko dito sa ano na to. Sa stage na to. As in, lagi ka lang pupunta dito. Oo. Ano ko lang na good na yung character ko kapag natapos ko to ng naka-delirium. Yan, hindi mo kinukuha tong ano, lubricated ring mail. Tricolor yan. Yan yung tricolor. Oo. Kaso puno ako eh. Kunin mo na lang. Total, wala ka ng chromatic. Oh, ubos yung chromatic ko. Tingnan mo. Far too much baggage. Tingnan mo, ligat dito. Teka, saan ko ba tayo lalagay? 5 yung ano ko, nakabukas. Anong lima yung nakabukas na? Na aura. Ah, kaya pala, ubos yung ano mo eh. Dapat pili ka lang. Naka ano ako. Red Banner, Herald Purity, Frostbite, Herald of Ice, Hatred. Putang ina. Ubos. Ubos talaga yan. Tingnan mo. Lakas ba? Uy, Orb of Chance. Joke lang. Alam mo. Lugi. Okay ba yan? Lugi ka niyan sa ano eh. Mobs eh. One hit. Lugi ka niyan. Yung attack mo na tumitigil. Kaya, no? Tumitigil siya eh. Tsaka kasi in nawawala place lang, patay ka niyan. Patay ka talaga niyan. Parang wala kang ano, movement. Ito. Pero wala ka ring damage. Hindi pa tapos eh. Yan, pwede mo ulit-ulitin to. Balik ka ulit, i-press mo yung control. Pag lalabas ako, Oo, tapos control mo yung portal, tapos new instance. hindi ba pag papasok ka doon, Exile? Ano? paano? Kunwari, ano? Saan ka? Dito. Control mo, hold mo control, click mo yung Blood Aqueduct na portal, tapos may new. Gets. Okay. Ayan, Neither ulit-ulit ko lang. Punta tayo ng ano, Aspirants Plaza. Punta tayo? Oh, para makuha ko na yung pangatlo kong ascendance. Teka. Maganda eh. Equip mo muna tong ring. Gago ni-refund. Ayaw nga pala. Hideout muna ako. Dito muna tayo sa ano? Hideout muna lang. Sige. Monta nga yung hideout ko eh. Nakaka. Ba't ginagawa mo dito? Nag-teleport ako sa'yo eh. Ginagawa mo dito, bro. Wala nang lagayan dito sa ano. Hello. Hello darkness, my old friend. Come to talk with you again. Cause the vision of the equal thing. Ito
Ito, punta ka sa akin dito. Sana. Teleport ka sa akin. Aray. Ow. Malungkot yung lugar ko eh. Sa'yo may dekorasyon eh. Ayun na, pinagpuyatan ko yung dekorasyon na yan. Yan, mga valuable yung mga ring na yan. Hindi ko ma-accept. Bakit ganun? I-highlight mo sila. Ay, daanan mo lang sila. Yun yung mga sinasabi ko mga noob moves eh. Frostblade. Ang active ko nga lang na na aura is anger lang. Tapos yung vitality, tapos ano to isa? Flammability. Yun lang, tatlo lang. Kaya yung build mo dapat kung ano yung gusto mong gawin, dapat yun yung i-commit mo. If it doesn't have percent life on it, it's not worth much more than 10C. Belt mo hindi pwedeng palitan, no? Tapos yung amulet mo hindi pwedeng palitan. Oo, yung amulet yun. Yung ano mo, May resistance naman yung amulet ko eh. yung dalawang ring mo. Ano na ngayon? Pinalitan ko na. Ano na ngayon yung combination? Teka lang Yung binigay ko ng bago na? Bakit lumala? Puta. Balik mo yung isang ano. Stay at school. Meet your classmates. Ano kasi yan eh. Kung ilalagay mo yung isa, dapat bawiin mo doon sa kabilang ano. Kabilang gear. 99% lang eh. Like, 99% yung nasa bracket. yung magpas na nga, 95. 1,157 yung isa eh. Ano yung 157 mo? Fire. Cold. Tinanggal ko na nga, wait lang. Dapat 78% yung cap. 75 lang eh. 75 sa'yo? Bakit 78 sa akin? Yung nasa left side hindi nasa loob ng bracket. Oo. Yun kasi yung cap eh. That's weird Bakit 78 tong sa akin? May ano ba ako? Baka may stats akong ano. Well, ang normal is 75. Pero akala ko this league ginawang 78. Kasi naka 78 yung sa akin eh. Oo, kasi kahit ilagay ko yung ano ko eh. What the heck? How do I get the 78? Ang alam ko lang na 78 is yung ano lower wave eh. Lower wave. Your cap, may nakalagay yun na ano your cap is 78. That's weird. 78 sa akin ngayon. Tapos, ilan yung cold mo? Teka, pinaglalaroan ko pa. Yan. Basta ibawi-bawi mo lang sa mga kabilang gear. Ang cold ko 65. 9 lang yung lightning. Kaso kasi, siyempre hindi ko pa nasusuot. Pag nasuot ko yung yung glove na binigay mo, sobra na. Yan, nasa naman okay. Yung sobra yung fire. Teka. Yan. Dapat yan yung hanapan mo ng balance. Oh. Sige. Ano po ba yung... ito pala. May binigay ka pala ng... 27 increase lightning. Taas na ng lightning ko. 48 fire.
Ito, fire. Ito, lightning. $35, $27. Oh, sheets. Tatlong 3 chaos. Ubos ang chaos ko niyan. At muna. Huwag muna. Ito, 33. Chaos din. Huwag muna. In the water! They put the trash in the water. Nahilo na ako. Bakit nahulog pa? Okay. Tangina, mamaya na nga ito. Maghanap na lang ang mga rings. Ano yung bibilhin niya? Hindi mo nasuot yung rings? Alchemy, Twiggle. Hindi, magulo pa yung combination eh. 4-1. Kasi sobra na ako sa fire eh. Teka, check ko yung ano ko. Sinuot ko ditong Weapon 1. gem. Cold and lighting na nga ito. Be my trash. Sage 1? Ako nauubos na yung ano ko ah. Refund ko ah. Ang mahal pala refund ng ascendancy. Ni-refund ko Yeah, yung ascendancy ko. Tangina, doon nauubos eh. 7 each. Hindi ko alam. Oh, sinabi ko sa'yo yun 7 each. O hindi mo sinabi sa akin. Sabi ko sa'yo kahapon yun. Hindi kayo lying. Ain't lying, nigga. So, kailangan ko ng cast when damage taken. Since hindi ko naman gamit siya, pwede kong gamitan ng cast when damage taken. Benta ko na lang to. Something is crazy going on. When you love somebody. Cast when damage. Cast when damage taken. Should be level 19, quality 0. How much is the ceiling is? Don't even panic. Don't you Oh. dare. Lahat pa naman sobrang taas. Don't you dare. Teka lang, CR ako saglit. In the house. Get in the house.
Hey, somebody's about to buy the gavel again. Daddy, Daddy, Hmm. I definitely touched the door. And I wasted my money. Oof, ganda. Daddy, I wasted my money because I just afford this house. Sale house. Yeah. Yeah. Ooh, it's not fun anymore, no. Cyclone 20 over 20. 20 over 23. To chaos. Okay. So, I tomorrow. Mortal Call Vitality. Trash. I'm trash. 39 chaos. I have a 2 trash exalt. in my head. Trash in my head. Trash in my 100 head. chaos sword. Oof. I don't have the 100 chaos sword. Oh, I got 71. So, yep. Ano na ginagawa mo, Blitz? Every Ha? What are you doing there? oh no! Sa search. Ha? Oh my gosh. Sa search ng item. It's not our house. Nasa tindahan ka na naman. Someone log in. It's not Hindi, ano, tara na? Wala, hinihintay ko ga. Tara. Go outside. Okay na muna to, 75-40. At least yung fire wala na problema. Don't die. Do not die. Copy. Kahit wag ka nang umatake. Para ano. Baka ma-reflectan ka eh. Ay, wait. Teka lang. Wait. I forgot something. I don't want to be interested. I don't want to be interested. Kalimutan ko isang slot ko ng ano, gems. Restoration. Nope. Gamitin ko na nga lang yan. Pa-level ko na lang to. Malapit na siya mag-level. Let's go. Merciless, no? Pwede naman pala ikaw mag-boss. Oo, pwede. I will not die. So, number 5, number 9, number 11, and number 12. Okay? But before number 12, dapat kukunin yung number 10. Okay. Huwag mong patayin yung worm. Ano yun? Sacrificial lamb. Para makapag... Paano kung nasa-summon mo yun? Through my pots. Every time na iinom ako ng pots, may dalawang worms na lalabas, which is considered mobs. Uy, patay ka. Uy, bakit namamatay ako? Wala akong kalaban ah. May poison.
Garo. Where there's a golden key, there must be a golden door. May Wait lang, bibili ina mo. ng Cyclone. Huwag ka dyan, dito sa taas. Taas ka dumaan. Hindi ako nakatingin eh. May nano ko yung skills eh. Sorry bro. Gold is the most liberating of metals. Basilica. Yep, okay pa to. Dire-diretso lang. Kung may open yung ano, strong box. Ba, sasabugan ka niyan. May pang-upgrade pala niya ng puta. Strong Kanina ko box. lang nakita. Nung binabasa ko yung mga orbit, ano magkanga po? So, uy, bilis ng kamay nun ah. Sige, sige, wala ka nga palang kromaro. Siyempre. Ano? Ano? Chromatic. 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 The way Antayin mo lang ako of the dyan. traveler. It is the sovereign Sige, namusta ko lang stash. leadership is a life sentence. You are inexhaustible. Killed. Sweep the trappings of past emperors aside. Make your empire anew. Make your empire anew. Ooh, God roll. Let's go, let's go. Eh. Meron akong magandang shield na kuha eh. 2x siya. Try na to exalt. Medyo ba? So dito merong okay, may ano dito. Pwede kang dumiretso na doon. Ako na lang kukuha nung ano. Ako na lang kukuha nung tawag na ito. Dito rin ang punta mo. Ah! Apoy! Ako na kukuha nung Dark Shrine. Ayun na lang ito. May mga kalaban ko. Brutal. Let's go. Ay, putang ina mo. Keep up, keep up, keep right. Basilica. Okay, pasok dito. Oh my God, may mga kalaban. May napindot kasi ako eh. Yan, pasok Hindi ko dito. na matanggal. Gago. Paano yun? Anong napindot? Paano ma-off yung ano? Yung mga parang herald? Hindi, yung meron ako napindot yung stance ng ilan, hindi ko na matanggal. Pindutin mo lang ulit. Hindi nga matindot eh. Remove mo yung ano, yung gem niya. Oo nga, tanggalin ko na lang. Dito, walang ano. Niremove mo.
Walang shrine dito. Ano yung, DIJINN, ina-enchant dito? Helmet, boots, and gloves. Helmet yung pinaka-importante. Maganda lang yan pag consider mo na as endgame yung helmet mo. Spirant's Trial. After nito, tatlong When the time Naka-start ko ako yung when the na-enchant na time to. comes to strike, Ay, wala an pa. emperor strikes without Antayin mo lang ako dito. slowness lends strength. Pag mamaya pagkupat naman yung level 21 na yun. Saan na kaya yun? Baka nandito lang, namamalikmata lang ako. Trap. Trap yun eh. Trap gems. Mga yun. Done. He's died. So, susunod. Yep. Sa susunod, merong Dark Shrine ulit. So, may Dark Shrine dito. Kunin ko lang yung Dark Shrine. Holy shit. Don't die. Don't die, sir. Dark influences reside in dark Unique places. item. Bakit yung binigay? May lightning guy. Kill him. That's my weakness. So, nag-aagawan na yung damage ko ng There's nothing quite so enticing as a locked door. Kailangan ng susi. Yep. Dito na tayo. Mansion dito yun. Can wait. Kukunin ang susi o hindi? Kunin ko yung susi. Diretso ka doon. Diretso ka dyan. Kukunin ko yung susi. Saan? Dito lang sa kabila. Diretso ko sa... Yung door na yan. Yung may mansion na atrium? Ay, gago. Paano kukunin yung susi dito? Oh shit, may mga kalabang pala dito. Hindi ko pa nabuksan. Ay, gago. Hindi ko pa nabuksan ang putik. Got the key. Ay, bullshit. Hindi siya silver key. I needed a silver key. This area. Where there's a Yep. silver key, Where's... there must be a Got it.
Tapos... Tara. Huwag ka lumapit! Huwag ka lumapit! Huwag ka lumapit! Kailan mo sabi po tara. Yan naman, gym cutter. Oh. Uy, gem cutter. Silver coin. So dito, diretso na tayo kay... Diretso na tayo sa ano, aspirant. Umanang ka ba? Oo. Chromatic. Gag. Si Full Cure? Nasaan na ba tayo? Lumagpas na. Oh! Diyos ka! Saka! Shit, lumagpas na pala tayo. Nasa si Full... Nakakalito to mga zombie. Akala ko sa'yo. Teka. El. Kaya lang. Ito ba? Spiral. Pasok ka dyan. Antayin mo ako dun sa loob. Kukunin ko lang yung Dark Shrine. Dito na kayo. Safe dito eh. Yeah. Tayo na. Akala ko, ikaw, may aura din. Inang yan. Saan yung... Where is the dark? Ito na yata yan. Hindi. Where is it? Gago, asan yun? Where is the dark shrine, bro? Hindi kasi ito yung simple na ano eh. Na-timingan tayong ano. Yung malawak na lab. Ito. Magta ko na. So... The pursuit of power got it. can be a grotesque affair. Nasa aspirant ka na, di ba? Oo. Antayin mo lang ako dyan.
Kape ka muna. Lapit na. Okay lang. Kailangan ko lang nung isang ano. The pursuit of power can be a grotesque affair. Any mystery. Got it. Patay na? Nope. An aspirant Huwag ka can pumasok. afford to be promising. An emperor must navigate your empire's trouble. Gago. Piniliport akong lalo. Far too much baggage. He's died. Tara. Iron staff. Okay. Yan, energy shield. Yan, kunin mo yung belt. Pera o bayong? Pera! Oh, bayon! Bakit nabuksan mo? Chaos Orb. Chaos Oh. Orb. Okay. Okay lang, ikaw naman gumawa. Pero nakuha mo yung isa, di ba? Kasi ano yan, hati yan eh. Isa lang. Ah. Far too much baggage. Meron ka pang Looter! isang key. Nabuksan ko na, yun na nga yun eh. Ayun ba yun? Yung may Chaos Herb. Oo. Ah. Ano yan? Staff. Baduy. Basura. It's around basura. Ikaw kung gusto mo kunin. Prophecy 1. Give me my minions, please. Poacher's Mark. Shit. Oh, 20% increased Poacher's Mark effect, no? Increase spectral throw sheets. Mukhang maganda ngayon yung mga enchant mga major. Although malaki-laki yung map. Agate. Plus 16 to strength and intelligence. On smite. Six 58 60 to 280. Hello. To all attributes.
GG. But Pangit nung 25 increase orb of storms na. anong Orb of Storms? Hindi ko rin alam. Ah, wait, 25% ang ano niya? $25 increase orb of storms damage. So, skill siguro yun. Oh, skill yata yun. Na hindi ko Let me ginagamit. tell your future. Ah, yung piece of enchant. orb. Ah, okay. Seraphim. I will see you again. I will see you again. Energy shield oh, tayo. Hello. Gago, ano to? Travel to tools domain by using this item on a personal mob device. What's this tools domain? First time. Ito pala yun. Yun lang pala si Tool eh. Ay, sarap! Superior Corona Leather. Yun lang pala si Tool eh. That's nice. Does the moonlight shine in Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, would anybody hear a sound? Ano ang ginagawa mo dyan, Bleach?
Rock and roll, Brad. Racking and rolling. Ay, bakit namamatay ako? Pag pupulot talaga ako, doon ako namamatay eh. Siyempre. Ilan yung life mo? Ano? HP ko? Oo. 2.5 pa lang eh. Baba. Napatay ko si Tool. Binigyan ako ng unique. Ito. Magkano kaya to? Ba't parang ang lakas nitong ginagawa ko? Magkano kaya to? Superior Corona Leather. 1 chaos? Sure. Wala sa marketplace. Snowblind Grace. Snowblind Grace Coronal Leather. One chaos nga. Fortified to maximum life. Chance to dodge spell hits. Increase Arctic armor buff. Why Arctic? Effect. Evasion rating is increased by uncapped cold resistance. Nice. So, cold build. Ganda oh. Ano siya? Cold. Coronavirus, ano? Coronal. Arctic armor buff effect. Ano yun? Cold build siya. I don't know. Fire cold. Uy, this one's nice. Tier 6. Nope. Yeah. Should wait something. Let me tell your future. Strength. Generate. No. No. Properties double. Okay. Okay. No. 41. 20. No. Kulit na itong mga bumibili. Kung kailan nasa loob ng map, nag-PPM. Ngayon, wala na ako sa map, wala nang nag-PPM. Trolls. Upgrades a breach unique item to a more powerful version. Then click on applicable breach unique item to upgrade it. I don't know. Oh dear, puno na siya. Let's just put this one here. Hello. Spectral throw. Balikan ko lang yung
Hey, Sheik. It's Path of Exile, bro. Tayo na, 130 kilos enlighten. What the heck? The goddess is watching. What enlighten is this? Uy, 3 max. Ah, pangit. 130 kilos for that? No way. Where there's a golden key, there must be a golden door. There must be a golden door. Daddy, Hmm. what is this? What is that? It's like the simulator. Hmm. Let the day dawn. Golden possibility. Basilica. Then let's go to the aspirants. Chisel. Andi, After aspirants, dark. The weary traveler draws close. It is the sovereign who empowers the center, not leadership is a life sentence. What ambition! Sweep the trappings of past emperors aside. Make your empire anew. Make your. So this one, yep, Dark Shrine. sa ano sabi dito? DIJINN. Hmm. Sabi mo, yung tricolor na socketed, pitong chromatic, hindi naman, isa lang. Isa lang. Ang pito is yung ano, tawag na ito. Yung 6 na socket na item. Bibigyan kanya ng 7 orb o ano ba yung pangbutas na orb? Jeweler. Jeweler's orb. Basilica. Nope.
Which one is this? Diretso tayo na. Oh, what's this? Is this new? You know, kung kailan nasa loob ako ng ano, may nag-PPM na naman. It's a treasure key. After the When the aspirants. time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. Slowness lends strength. You were born for this. Wisdom is the offspring of suffering and time. After neto, yep. You need to get the key. There's nothing quite so enticing as a large door. Oh, okay. Nope. Ah, here it is. Dark influences reside in dark places. Go there, okay. Then we need the key again. Ikaw ba may chaos resistance ka? Negative 38. Looks
luxury ang chaos eh. Mahal niyan. Magsusurvive ka naman pag ano. Kahit wala kang chaos. Konti lang naman yung ano. Saka na yung chaos resistance pag yung mga big boss na yung kalaban mo. Okay, open the map first. A potent little gift from our primitive past. A potent little gift from our primitive past. An aspirant can afford to be promising. An emperor, not the empire, awaits you with open doors. You are free. Puta. GG. Hindi. May nabili ako. Mali. Shopping ka na naman, boy. Let me tell your future.
I will see you again. Let me tell your future. Ascend with precision. Where there's a golden key, there must be a golden door. Gold is the most And kindly liberating of stay dead. metals. The weary Hey, traveler I think draws this is close it, to the bro. end. It is the sovereign who powers the scepter. This is the build. You are relentless. You are inexhaustible. Sweep the trappings of past empires aside. Make your empire anew.
Yeah, this is not the build. Dark Namatay ka agad. influences reside in dark places. Akala ko parang okay na to, lakas na nito. Puta, patay ka agad. Nga. Yeah, I know. Ano ba yung parang may tawag dito, sorry. Mayroon ako parang totem na pinipindot mo tapos parang nagkakaroon ng bilog na kulay purple. Tapos parang may mga kalaban na When the time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. Slowness lends strength to you are inexhaustible. Wisdom is the offspring of suffering and time. Dark influences reside in dark places. kayo ngayon. Tangina, wala kayong magawa sa akin. Di ba? Tagal ko pumatay. An aspirant can afford to be promising. An emperor must keep those the empire Ay, awaits. natatapos ko naman yung mga kapitid. Oo, inuubos ko naman lagi yung mga kalaban eh. Oo, hanggang dulo-dulo. Ay, nagawa ko na. Mabilis yung isa ko, yung cross blade ko.
Tingnan mo, hindi mo na ako mapapatay ngayon. Neither Exile? Yes. Yes. Let me tell you. Fate will find you. Fate will find you. Justice will prevail. I need one more roll. I said I need one more What role? roll. Scary. Scare me. Whatever. Where there's a golden key, there must be a golden door. Let the day dawn golden with possibility.
It is the sovereign who empowers the scepter, not the other way round. You were born for this. Sweep the trappings of past emperors aside. Make your empire anew. Dark influences reside in dark places. When the time comes to strike, an emperor strikes without hesitation. Slowness lends strength. Strike with fidelity. You are inexhaustible. Wisdom is the offspring of suffering and time. Merely encourages curiosity. A potent little gift from our primitive past. Divine font. Give me the divine font. Oh man, not this. It's not the divine font, bro.
pursuit of power can be a Shoes. grotesque affair. Di pa rin divine font. An aspirant can afford to be promising. An emperor, you must navigate your empire through trouble. Gilded Dungeon Ascendant. What's this? Di ba? Ah. It's... Ibi minion. Because... Ice Golem po, 100%! Oh, crap! Sayang. Salah. Let me tell you. Frost Blades. Ha? Frost Blades ka, di ba? Oo, ako na yan. Excited. Ito. Ano yan? Meron ka ba na yan? Fight for survival. Oo, kailangan ko na isa pa nun. Ayan, meron pa ako. Meron na ako nun isa lang. Lagay ko sa Dalawa ano? kailangan. Lagay ko sa... dual wielding ka, di ba? Yes, sir. Increase my cold damage. Nope. Holding an axe. Nope. Ito, lagay ko sa guild stash. What is this doing here? Evasion 49. Fire. Nasa baba. And yung tatlong ayan, baka magamit mo yan. He's resting, he's resting, castle. Let me tell your future. Gagambalain pa yung aso ko. Fate will find you. Fate will find you. Ooh, 63 maximum life. Dami kong nalagasos. Naka 1 exalt na ako It's part of the experimentation technique. Yeah. Ang ilang hirap hanapin pag ano na lang, yung mga 5 remaining na lang.
Kailan ba Mga ganyan, maubos para ma-complete? wala, hindi ko na inaano yan. Pag ganyan. Hindi ba kailangan matapos para ma-complete? No? Ha? Hindi. Paano malalaman pag complete mo na yung ano? Dati kasi, ang kagandahan dati is, may yung metamorph, after ng map, isusummon mo si Tain. Yun yung parang sinyalis na completed mo na. Kasi, kumbaga, magandang pang-ending sang map. Ngayon, wala. Kung meron ka, ginamit mo lang yung map nag-open ka ng map nung NPC mo, yun, kailangan mo lang gawin yung quest nila. Other than that, just killed all the monsters in the map. So hindi dapat ako naglalagay dun ng map dun sa device. Pwede kang maglagay ng map sa device, direkta. Pwede ka ring maggawa ng map through NPC mo. Ano ba dapat sa NPC? Ang ginagawa ko is sinasagad ko yung NPC hanggat wala na silang quest. Di ba dun sa device ka may mga bilog-bilog doon. Tapos nakalagay doon, pag press mo yun, tutulungan ka ni, let's say, yung nag-hunt ng mga monster. Yun. Kasi sa map, yun din yun. Same lang yun. Pag sila kasi yung pinabukas mo ng Atlas, sure na yun na nandun sila sa map. Kumbaga gagawin mo yung ano nila, yung quest nila. Pag dyan sa map lang, may chances lang na lalabas sila o hindi. Akala ko naman kailangan ubusin. Inang tagal pa naman dito. Well, technically, uubusin mo pa rin. Pero, yun nga. Pag mahirap na hanapin, hindi ko na inuubos. Kung below 10 na, not worth it. Wala namang major na drop yung Saan mo last. nilagay? Nasa guild stash, pinaka lower right corner. Yun. Welcome. Grabe oh. Ganda sana nung ano ko. 100% increase effect on buff by your golems. Ice golem. Tangina, ang ganda. Hindi nga lang ako pwedeng summon ng golem. Bakit nagbiblink yung ascendancy ko? Nagbiblink yung ascendancy mo? Hindi. May sinesearch pala ako. Kaya Shroud of Lightness. Tabula rasa for... Uy, ganda ng tabula rasa niya. 1 exalt. Shit. Lower wave. 5. EX. Carcass Jack. Impulsas. 1 EX din. Wind Reaper Imperial. 2X. Holy moly. may gavel ako. Sa'yo na lang. Dami ko na. Nakapuno na yung sa akin. Di pa ako nagbebenta kasi nandito ako sa amin. Spy. Ang daming nag-PPM. Di ko naman na kasi bawal ako lumabas. This is more importanter. Hanggat makukuha ko yung
Enchant ko, lecheng enchant yan. Ang hirap kunin. So, paano mo mabubura mo ba yung enchant? Ha? Mabubura mo? Papatungan mo lang. Pwede mong patungan. Hmm. Akala ko naman pag may enchant na, wali na. Hirap naman nun. Kada enchant mo, papatungan niya yung previous na Where enchantment. there's a golden key, there must be a golden door. Kaya inuulit-ulit ko. Hanggat makuha ko yung pang minions. $26% to receive fire resistance, 18% increased fire damage, 25 cold resistance, 8% chance to ignite. Ignite Kaso may build ka ba? ignite, pero may ignite ka dito. 25% chance to be ignited. Pero pag ignited ka, mabilis yung cast speed mo. Attack speed mo. Bago natin. Ganda yan sa ano, mga fire build. Ignited. Bandit. Okay. The weary traveler draws close to the end of it. Is the sovereign who empowers the scepter, not unhuman. No two battles are alike. Such resilience. Sweep the trappings of past emperors aside. Such resilience. Maganda hunt ng ano ngayon. Ng enchant ngayon. Puro major yung enchant na binibigay. Prince, what are you doing? What's with the nose? Parang nagbago. Benta time. Lagi ko lang ginagawa yung puta. Hindi na tuloy ako nakaka-ay. Gago ka. To chaos. Lagi ko lang ginagawa. Hindi tuloy ako nakakabukas ng ring. Ring ka ring lang pala. Na-addict ka na dyan sa ano, vendor. Wala eh. That's the only way I can get money. Yan din yung ano ginawa namin dati. Para lang magka-pera. Mga pulubi. Yun, divine font kagad, swertines. A grotesque affair. Ito na kaya ang destiny ko. Diretso na to. We got the divine font, baby. Ano yan? Yung shrine na magagrant sa'yo ng 2 enchant.
Kaya yun yung hinahunt ko. Kaya dati kasi, hindi ko alam to. Si Dabs yung nagsabi lang sa akin nito. Meron palang shrine na itong gagong to. Ginagawa ko dati, gumagastos ako para makakuha ng 2 enchant lagi. Bumibili ako nung prophecy na 2 yung enchant. Yung isang prophecy dati is around 20 chaos yata or 7 chaos. So yun, ginagastosan ko yun. Tapos meron palang ganito, wala ang gastos. Effort lang kailangan. Finish this. You are inexhaustible. Wisdom is the offspring of suffering and time. Wisdom is the offspring of suffering. Diretso na tayo. We got the enchant already. Ganang ano yan? Here. What's this? Mansion. Okay. Diretso na. Diretso. Ay, gago. What's the full cure? You're not going there, bro. On the other side. Spirans. An aspirant can afford to be promising. An emperor must navigate your empire. Good guy, Zaro dropped 2 keys. Laman lang chaos. Useless. At least I got 2 enchants. Sweep. Oh no. No, not sweep. Tempest. Ah, nah. Too bad. Too bad. Hindi para sa akin. Too bad. Mukhang maganda ngayon yung enchant. Puro mga major skills. Cool winds. Warm nights. Wings. Yes. Cooldown is 22. Oh, that's nice. Frozen is might. Lightning. Ooh, nice. 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 This one is nice. 15 to all attributes. Geraldo. 5 kilos for the anger, okay. Gems, anger, 5 kilos.
Okay. Uh-huh. Hmm, 51. Yes, isn't that bad. %8 gold. Lightning should be around 29. Tapos fire and gold is 15 plus 8 is 23. So it's around 23. Okay. And plus energy shield. We'll put some. Oof. There is no space. Okay. Yeah, it should be around. I don't know yet. But we're just gonna sell it for 10. Take it. What's this? Gold's. What the heck is gold for? Accuracy. No way, accuracy. Let's fail it. Boom. And nothing's. Let me tell you. It's. We got Tempest Shield. What's a Tempest Shield? Tempest Shield enchants your shield with the power of storms, which lashes out to deal arcing lightning damage to attackers when you block them. Blocking refreshes the attackers. Shadow the shield. Shit, change. Lightning. Mana cost. This one's cool. Anong meron ba tayong Tempest Shield? Tempest. No, we don't. No, we don't. So we're gonna buy it. We're gonna buy it, bro. Lily Roth. Tempest Shield. Alright, let's go. Gago na bilang. Kamatay. Cast when damage taken. Crap. Mawawala yung ano ko. Do I still have one more? Oh, here. I need 2 red and 1 blue. Two red and 1 blue. At least 1 blue. Okay. At least 1. At least 1 blue. Where is 1? 2 red. There you go. 2080. 73.
Tempest Shield. Ooh. Immortal Call. So Tempest Shield. Eating monsters. Ooh, that's nice. Woohoo! That's cool. Uh-huh. I know. Why don't we get something for our shield? A Lily Roth. Purchase. Shield. Reckoning. Perform a swift counter attack against enemies in a cone shape when you block with your shield. Not attack. Duration. Attack. Oh, that's nice. Okay, let's try that one. Steel skin. Spell duration. Spell duration. What's this? Shield throw, Captain America. Oh shit! Arcane Cloak. Spends a portion of your mana to grant buff that takes some of the damage from hits. Frostbomb. No. Tempest Shield. Discipline. Alright, 35, so no. Looks like a rip. Molten Shell. That sounds a ripped paper, not a ripped Mana shirt. cost. Huh. No, yeah. Molten Shell na ano, no? Veil? That sounds interesting. Molten Shell. AoE. I can take Molten Shell. Veil. Molten Shell. Oof, 190 chaos. Oh my. That's too much. 3x salt. Oh crap. 1, 2, 3, 4, 190 chaos for a 2023. How about 1? 3, and 80 chaos for Oopsie! 123. Sounds fair. Shiny! Let's try Mugana. Trigger. Attack area. Physical melee. Deals. Trigger the skill when you block. You cannot use this skill. Oh, this one's nice. What the? I just said! Yeah, let's try that one. And Molten Shell as well. Reckoning. Since we don't use ooh, that's nice. Fire! I hope you die in fire! This one's nice. It's cool. Reckoning, how about Reckoning?
Yes, permanent counters attack. Ah, you cannot. Kids. Melee. Trigger this skill when you block. You cannot use this attack directly. Deals 115 of base damage. Okay. That's fine. Molten Shell. Ah, yun lang. Molten Shell shares the duration of the Immortal Call, so can't use Molten Shell. But instead we can use Veil Molten Shell. Molten. We got a Veil Molten Shell. Hehe. May Val Grease ka. Val Grease. Grease. Nope. Damn! This is. No. Chain hook. Arc. What the? Hot dog. Hot dog, Prince hot dog. Oh, Elemental weakness. rings. Right. Let's just put this one here. Tempest shield and Oh yeah. shield charge. Hello. So I got nade blue. There we go. Reckoning. Desecrate and Stormburst. No. Two blue. Aha. Two blue. Elemental weakness and one more blue. Convocation. There. Oh 20. 3 chaos. Not bad. I'm gonna sell this for
4 kills. Bat. Flammability. Oh, ano? Where's my flammability? Ah, here. 21, 23 already. Location is 20. Max. Twenty, 23, 15, haste. Yung resistance talaga, ano, DIJINN. Yep, play speed well. And 21, 19, 15, 19. This is the last night with you. Hold you like I'm more than just a friend. How? I can use. Bakit nawala yung ano ko? Shit. Forgot. Welcome. Fate awaits you. I'm first. Like I'm more than just a friend. Then I can use. Let me tell your future. Storm burst. Wait. You can't go glitch the map. Lights out. Yung sabog pa din talaga, patay ako. Pag pumuputok yung corp, Kasi konti pa lang yung ano, yung HP ko. HP mo. Well, figured. Immortal Call, Vitality. Said so. Tempest Shield, constant damage taken. Alright, that should work. Okay, it's enough. Let's try that one. Let me tell you. Yung ano, ascendance. Solaris. Bye. Alright, let's go. Let's go. Oh wait, Tempest Shield. Sayang din, no? I hate refrigerator. I record this part. Tempest Shield. I If I go Tempest Shield. Daddy, Hmm. can you put on the picture? The picture. I love this a bit. I don't know. I'm hating it. I hate it. Oh! Tempest Shield.
Let's use the Tempest Shield. Shield charge. I'm okay. I'm still okay. That's cool. Wait. Yeah. Justice. Oh, I got my head back. I got my head back. Wait, that's weird. That felt disturbingly good. Don't be a kid. Where there's a golden key, there must be a gold. No! Why did I not jump? Daddy? Puta! Why did I not jump? I clicked. I just... Ang hirap nitong trial talaga sa loob ng Delirium. Kaya lang map. Yeah. I clicked space and I didn't jump. Uh-huh. Gold is the most liberating. Nagano ka? Nag-ascendan ka? Yung sa loob ng map. Ah, okay. Pangalawa ko na to eh. Again? Again? And again? 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 I failed because of me! Means not too much. The weary traveler draws close to the edge is the sovereign who empowers the scepter, not the other way. Dead. Sweep the trappings of past Of the Ring of aside. the Goddess. Make your empire anew. Dalawa na yung ganito ko. Hmm. Wonder ka na kami. Offering of the Goddess. Pang sa ano yan eh. Sa huli yan eh. That's useful. Give me divine font. Give me divine font. Dark influences it's not reside my in fault. dark places. Pwede ba akong sumama sa iyo? Pwede naman. Pang Nana ako din. enchant lang naman habol ko eh. Oo nga, mag-enchant lang din ako. Oh, bro. No. Pero mag-i-enchant ka, dapat ano bang i-enchant mo? Helmet? Oo. Saka mo lang i-enchant yung helmet mo pag consider mo na as in-game helmet. Pag wala.
lugi ka sa experience. Bakit lugi ako sa experience? Mas malaki pa experience mo pag nag-mapping ka na lang. Makakakuha ka pa ng ibang item. Kasi kung dito ka sasama, wala kang makukuha. Tapos, yung experience pa, hindi nag-ano. Mag-enchant lang talaga yung yung importante na kunin dito. Since hindi pa naman yan yung endgame ko na to. Endgame na headgear. Hindi pa yan. Ito lang ang headgear ko recommended dito. Oo, pero mababa yung roll ng headgear mo eh. So, sayang lang. Hanap ka ng Star Conja na na mataas yung roll. Yan yung binibili, yan yung ginagawa namin ni James dati. Bumibili kami sa market ng max roll ng Star Conja. Tapos yun yung ini-enchant namin. Bakit may mga rare na malaki ang font? Ano yung sabihin nun? Malaki ang? Malaki yung font niya. Yun yung rare na pwede mo kasing dagdagan ng modifier pa, di ba? So, yun yung mga rare na maganda yung possibility. Yung magagamit na gamit na rare ba o puti? Rare. Tapos green yung background, gano'n, di ba? Sa filter. Is either maganda yung pwedeng i-reroll. Mataas yung tier ng modifier niya, mga ganun. May tier kasi yan eh. Unidentified kit. Oo, i-identify mo muna. May tier kasi yan, di ba? Pag i-hover mo yung mouse mo sa item, tapos ipindutin mo yung alt, makikita mo yung tier niya. Each modifier. Tier 1 is the highest. Tier 1, paano mo malalaman tier 1? Pag in-alt mo yung item. Tapos, nakasulat tier 1? Wala naman nakasulat tier 1. Meron yan. Ay, wait. Sa option... UI... Asan nga ulit yun? Show... Nasaan yun? Advanced, sa option tapos UI, i-click mo yung advanced mod description. Advanced. Saan yung advanced? Advanced mod description sa baba. Advanced. Okay. The higher that tier yung mga importante, mga level 1. Ay tier 1 yung pinakamaganda. The lower the better. The lower the number, yeah. Tier 1 yung highest. The warrior bled upon Zaro's stones and cursed Zaro's ilk. He looked upon the walls of his tomb, built by his masters. Divine font, please. Dark called for the first ones to carry him to the forest and fields of his. Giving me the divine font, huh? Yet while the first ones remained silent, the guide did speak of secrets planted by clever hands, enslaved by gold. Here. And with one such secret, plucked the life of the warrior from the first one's jaws. Ulit ka lang ng mga magagamit mo. Saka ka lang magpulot ng mga bentables pag nakapag-decide ka ng bumili ng ng stash. Divine font. The pursuit of power can be a Ayaw great talaga ng divine font.
Saan nakakuha ng magagandang flask? Flask? May recipe yan eh. Anong flask yung kailangan mo? Hindi ko alam actually. Check mo. Check mo kung ano. Marami akong flask dito eh. Binalik ko na lang sa crossbreed. Binigyan mo ako ng gem eh. Yun. Actually gusto ko nga din yung ano eh. Yung crossblade na build. Tangin na, ang ganda yun eh. Inisip ko nga, ginawa ko na kagabi. Crossblade, crossblade na sabay. Wala, yun. Hindi ba mahal? Goods lang. Parang ano lang, kasi di ba meron ako ano, yung boots ko, yun yung mga totem. Decide ka na ba na ano, mag-totem build? Hindi, yun yung ano niya talaga eh. Parang frostbomb totem. Tapos frostblade, yan yung tatlong skill. So parang mag-stationary yung price sa mga boss, nagto-totem ka. Tapos yung frostbomb, binababa mo lang siya pang pang traps lang debuff, pang debuff ng kalaban. Kasi yung frostbomb niya, parang nagbe-negative cold resistance yung kalaban. So mas lalakas yung damage mo. So ganun lang siya. Pero parang hindi ko masyadong na-utilize yung frostbomb, nahihirapan akong gamitin. Lapag mo lang ng lapag kasi yun eh. Pati yung totem. Though, nung sinabi mo yung totem na baal, yun yung ginagamit ko. Pero, since tinanggal ko siya, ginawa ko crossblade. Tapos anong nangyari? Okay naman. Yun lang, maano lang. Ang problema ko doon sa crossblade, kinakain yung mana ko. Yung crossblade. Kasi pag nag-crossblade ko, konti na lang yung mana ko para dahil ang dami ko ang herald eh, di ba? Bawasan kasi herald. Hindi, I mean dalawa lang yung herald ko. So maliit lang yung mana ko. Mababa kasi yung ko. So ang baba ng mana ko. So pag nag-miss ako, pag wala. Ang bilis pa naman ng atake ko, lalo na pag naka-frenzy na. So pag yung wala kang tinatamaan, tapos nag-swing lang siya, nagka-cushions, doon ako nadadali nung push yung mana ko. Pero ngayon tumaas na yung mana ko eh. Ba't nga? Saan na nga yung frostblink ko? Ibabalik ko na nga. Actually, yung ganda rin ng frostblink eh. Dahil dun sa Herald of yung frostbite, ay yung tsaka yung Herald of Ice. Pag nag-blink ka, pag nag-freeze, nasi-shatter sila. Kung masabog lahat ka, pag blinkin mo sa buglat. Tapos nag-chain. Hindi ko alam eh. Ang ganda nung sa kanya, nag-chain eh. Sa akin, Molten Shell. Yan, Molten Shell na nga lang. Sayang. Fire skills. So... Taas na ito. 20% increased damage while bleeding. Sheets. Kiss resistance. Yan, dapat mag-commit ka kung ano talaga yung gagawin mo niyan. Thousand teeth buckler. Bleeding ka ba? hindi. Frost shit. Sayang.
sobrang angas din eh. Yung ano, Frost? Yung cosplay. Select ko. Actually, League Starter din maganda. Pag nag-ano ka lang, nag-Frostblink ka, meron kailangan mo nung loan something na sa passive na gem. Yun yung medyo ano sa kanya. Hassle. You know, ang laki ng AOE nung sa kanya, puta. Tangina. Pero assassin yung character. Yung sa'yo, Juggernaut yung sa'yo, di ba? Ano sa akin, Duelist eh. Duelist. OP yun. Ganda. Hello. Nakita mo na ba yung ano? Flicker? Matripan mo yung flicker. Yun na dapat una ko. Kaya yung mga flicker. Madali lang yung gawin eh. Flicker. May given na kasi yung ano eh. Sword. Let me tell you. Let me tell the future. Fate awaits you. No! I was only there! What a stupid game! Why? Because it keeps me falling down. Because this is a stupid game. This game is stupid. Lights out there. Oof, ang ganda. So may ano ka, may trap ka, 'di ba? Yung ice something. Ano? Ay kago, sayang, fire damage. Ganda sana nito. Lagay ko na lang sa guild stash. Every time we kiss, didn't know. Lights on.
Target is not normal rarity. Was it? What the heck? Ah, okay. What? What? Cool slime. 20% chance to gain an additional vile soul on kill. Ah, sarap nito ah. That's nice. Why am I not getting the flowers? Alice. There's... Oh, yeah. Max. Oh. La 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 la. 10. This one's nice. Huh? How much is it? 1 chaos? That sounds great. Jewel. That's any jewel. Increased corruption implicit. Increased global critical strike chance. Hello? Hello? Oh. Okay, which is 9%. 9. Up, then increase maximum life. Yeah. 5. 15 to cold resistance. 15 to fire and lightning resistance.
This one's nice. 5%. Cold and fire and lightning. Cold, fire, and lightning. Ah. Minion damage increased. Faster dexterity. $99, $153. Can use it. If we put this on and then refund the passive of dexterity, we lack 8. What's this one? Minions. Oh, still gonna need 3 sockets. One, two, three. This one is for minion. One, two, three. 1, 2, 3. $36. Alright, can you use that? Minion, do we still have minion? Minions have that's nice. Oof. Why staff? Team. Brick. Broken. Broken again. Primordial. Minions generate a chance to double damage while they are in full life. Oh man, summon golem. Summon shelters of 10%. Sheets. Itong deadly ailment, parang naano ako dito. Kasi ang taas din ang bigay nito eh. Ailment.
Kasi hindi ko kasi alam kung ailment yung chill eh. Ailment yata yan. So pag naka-chill sila, mas malakas ako sa kanila, di ba? Parang ganun, di ba? Buff. Increase melee damage. Increased global 100 melee weapons. It's nice. Oh fudge, sayang. Poison. Brick. Ignite. Increased area damage. Oh, that's nice. Don't break. Ah, nothing's not. Still nice though. Nope. With swords. Why with swords? Oh shit, cool damage. Brick. I got no more. Okay. I think okay na ako. Fights na. Sige, ito na yun. Testing. Attack speed, evasion. $81, 27 gold. Now. Okay. Every time we kiss. Okay. Let's try it, boy. Essence. Let me tell your future. See you soon. If 13. shit.
Let me tell your future. Huwag ka magulo. Magana. Molten shell. Ouch, 75 chaos. It's almost 5. %80 of damage from hits is taken from the buff before you. Buff can take damage equal to 60% of your armor up to 30,000. It flags 100 damage taken from buff as fire damage each second, or when buff expires or depleted. Deals 115 of base damage. Trigger this skill when you block. You cannot use this skill. Reckoning. Let's find Reckoning. Hindi pwede po din. 7 chaos. Oh, that's nice. $21/23. Okay, let's buy that. Every time we kiss, I know. How much gears do we have? 81. Three exalt. 200 chaos orb. 20 orb. What? Molten shell. 20. So molten shell be plus 1030. $21 from the 3 exalt versus 200 chaos. 9 seconds, 23%, same. 1090, 1030, okay, that's the difference. 80, 60% of your armor, 60% of the 30,000. Yeah, not too bad. Additional armor lang yung kinibahan. So the 21-23 is not an option. How about 1 to 23? Since this is 20, 85, I'm almost there.
60 additional armor. Okay, maybe we just level this one up. 23, 9 seconds duration. 85. So we just go for this one instead. Do we have? Oh, I need. Okay, let's buy it up. Let's just go for the reckoning first. Oh, shield charge. Yeah, what's the difference with the shield charge? $25 chaos. 5% critical chance per max energy. 0.1 181 to 273 base. 1 hand physical damage. 2 to 3 no. Base of hand time is 48. 75. More damage with hits. Increase movement speed. We can go for the shield charge first. Tempest shield. How about the Tempest? $21.23. Light 23% lightning damage. Yeah, it's not good. Storm mine. Stormless mines. Increase 25. Storm blast. Shield charge. 113 increased movement speed. I think we're gonna go for this instead. Yeah, we're gonna go for this. 25 chaos. Reckoning. Not replying, eh? If you don't reply, then I'm gonna get the other one. There we go. 25. 1, 2. Let's do some shopping, bro. Do some shopping for me, bro. My tired
kiss, never feel you missed every time I kiss. Why is not trading me? When you want it the most, there's no easy way out. Okay, open up. Ano? Justice will prevail. Bruh, may nagawa akong OP item. Joke lang, hindi pala. Where Ang poison. there's a golden key, there must be a golden door. Let the day dawn. Maganda ba yung Possibility. mana or bado yun? Regenerate 10 life per second or 26 to maximum mana. Saka yun. Tapos, or movement speed. Or 17% chance to dodge hits while focused. Traveler draws close to the end of the path. It is the sovereign who empowers the scepter, not the Ito, tinamo. Fine goddess, what ambition! Sweep the trappings of past emperors aside. Make your empire anew. Shabone. Ito muna
na naman po yung stash natin. Kakalinis ko lang po. Tignan mo ito. A potent little gift from our primitive past. Kasi sasabi ko, poison. Kaso ang baba eh. Kailangan tanglakal. That felt disturbingly good. DJ ayaw na. Ano, bigyan mo nga ang flask na maganda, yung potion. Comes to strike. An emperor strikes without hesitation. Slowness lends strength. Such resilience. Wisdom is the offspring of suffering and time. Hindi ko kasi alam. Go ng potion maganda. Dark influences reside in dark places.
Sakit ah. The pursuit of power can be a grotesque affair. An aspirant can afford to be promising. An emperor, you must navigate your empire humbly. Gilded Dungeon Ascendant. Hindi ko maintindihan itong Have you always wanted to destroy the game with an army of flying weapons that comes over the enemy like a swarm of hungry insects? Look no further, because here I explain the chains of command setup. Hi guys, Catmaster with another video. Today we want to talk a little bit about the Chains of Command build that I've been playing on the side next to my Juggernaut, which is still alive by the way, and we're going strong towards the level 97. We're gonna do all the endgame stuff soon enough on that build. But I did have some problems with random disconnects and I didn't want to die on my main character, so I decided to play a second character. I was like, okay, we need something to speed clear maps anyway. I wanted something to clear my blighted maps, which I can't really do with the skill setup that we're using. The support for the prefixes cannot gear. Ant's Heritage is really nice if you don't generate endurance charges because it gives you max stress, but it also has a nice chunk of life. The Broken Crown, because large amount of chaos resist is really helpful in survival, especially in this league. Most people though would go for a Mask of the Stitched
Demon, which is the upgraded version of the Mask of the Spirit Drinker, which I do have. I just don't have the vial that you need to upgrade it. However, that helmet grants the Guardian a percentage of life regenerated per max energy shield that the Guardian has. And it also, I think, sets the energy shield to 0, but the sacrifice of the energy shield allows the Guardian to have a really drop, such as Delve, where you don't drop items until the very end, or Incursion, where items don't drop. You can't resummon new minions, which kind of hinders the flow of the build.